Так. Не. Критизируем мудро. Соединение. Отправляйтесь в место крушения в каньоне, что неподалеку от Прима, и войдите в Брэдл. Нет. Вообще не знаю. Давайте вот сюда. Второе, что мне нужно сделать, это все нахер жить к черту. Плюс мне надо найти платье. Это будет идеально. Я не знаю, где его найти. Шапочки я могу найти, а это нет. Второе, моя броня. Меня интересует, да. Я же не могу починить. Ну, пойдемте, что уж делать. А я могу взять как бы напарников своих? Наверное, нет. Сюжет Dead Money забросился в позднейшую зону Махавской пустыши. Пути назад не будет, пока вы не закончите все свои дела в Сьерра-Мадре. При нормальном режиме прохождения вас ждут новые ловушки, новые враги, новые спутники, чьи жизни связаны с вашей. В режиме хардкор вам придется также сражаться с самим окружением. Отравленный город постепенно выпивает ваше здоровье. Окей. Для опытных курьеров вон 20+. То есть меня еще больше будут насиловать. Да, там 15+ был. Ну, давай. Почему я не могу со своими напарниками это сделать? То есть окей, там как бы меня похитили, а здесь-то что мешает? Fallout New Vegas, Dead Money. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses, foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except the Sierra Madre never opened. The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved, just waiting for someone to Значит, не самое сложное. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Вечно что-то они как-то меня запирают. ДВС. Are you listening? Good. From now on, when I talk, listen and follow my instructions. Play stupid, play clever. Make the mistake of saying no. That collar on your neck will go off and take your head with it. А что тебе нужно? That structure you see above the fountain, the Sierra Madre Casino. You need to break inside. Heist
Too many years in the making. But to get inside, avoid its traps, you'll need to gather a team. As I found, one cannot do it alone. Можно спросить, почему он кричит более, скажем, громче, чем чувак, который должен был кричать? Кто они? Around the villa are 3 other callers like yours. Caller 8, 12, and 14. Find all 3 and get them here to the fountain. Then we'll talk more. And should you get any ideas about killing each other and taking the treasure of the Sierra Madre for yourself, a warning. All your callers are linked. One of you dies, you all die. If that's what it takes to make you cooperate, so be it. Ну, значит, найду ошейник и приведу их сюда. I've downloaded the instructions and markers on your Pip-Boy, in case you forget. And yes, I have access to that device on your wrist. Get the other 3 here after that. I'll have more instructions for you. Do this, I'll let you go. I'll let all of you go. Почему ты такой громкий? Это все, что мне нужно. Good. If necessary, I will guide you through the villa's broadcast systems. If you get lost, return here, and I'll direct you. I've downloaded instructions on an audio log to your Pip-Boy in case you can't read. If you forget why you're here, let my voice remind you. Let your eyes take in the luxurious expanse of the open desert under clear, starlit skies. Есть вопрос. I am short on patience, and you are short on time. Countless diversions await. Gamble in our casino, take in the theater, or stay in one of our exclusive executive suites. Someone who followed the call of the Sierra Madre just as you did. Now that I've found it's more than a story, I intend to take what's inside. Maybe that's why you came. Why you followed the Pip-Boy. Вот это неизвестность, да? Вот эти вот неизвестность, да? Now, this is your reward. Вот твоя награда. Has your life taken a turn? Do troubles beset you? Has fortune left you behind? If so, the Sierra Madre... Рядом меня обычно устройство для создания предметов. Когда вы приближаетесь, то замечайте географические образы, демонстрирующие схемы рецептов промышленных и продовольственных товаров, которые машина может изготовить для потребителя. В боковой стороне расположена прорезь символом Sierra Madre. Похоже, эта прорезь была добавлена по специальному заказу. А, что это за говно? Okay. Я понимаю, это что-то типа шутана, да? Хая. Косась, не придет. Кишка. Мне еды, так скажем. То есть он отобрал у меня все мое снаряжение, чтобы, так скажем, я лучше справился с заданием. Логика. Жилой район. Вообще. День домино. Picking up signals near your location. Detonators. Watch for traps. Ты знаешь, что я скажу, что я тебя ненавижу немножко, тварь?
Здесь и думал меня. Суч. Падай. Ты сдох. Я приду и убью Веронику. Что это за говно? Торговый. Да пошел ты в жопу. Ценники, блин, у тебя нехилые. Водка. Конечно, что же я возьму на работу? Почему бы не водочку? Ах ты ж, блядь. Короче, надо смотреть в оба. ХП нет. Это не я. Блин. Да как... Кстати, оружие мне дал, мужик. Уважаете? Значит, без... Рухни. Что, блядь? Вина. Господа. Ненавижу. Еще больше ненавижу. То есть, подведя итоги, можно то есть можно их убить, но они возрез. Отлично. 10 из 10, блядь. Блядь. Пиздец. Хотя бы это скажи. Да, мне это очень поможет. Боже мой.
Пошел ты в жопу, мой друг. Ублюдок, ты не мне. Не очень все хорошо, я бы сказал. На машине увижу. Еще надо пожрать. Что, мать твою, взяла, что фас начался? Я не понял. Любой зомби выживастик. Я, блядь, в РПГ играл, или во что? Ай, 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 ай. Ай, что за говно происходит? Он мне даже, так скажем, противогаза не выделил. Блять. Не, ну может ты пойдешь как бы уже. Тан-тан-тан-тан. Не-не-не. Пизда. Ой, сори. Не-не-не-не-не-не. А всё. Мужик, не делай, будешь жалеть. Вот хз, он за мной идет или просто тупит? Что за мной? That one's got a head on their shoulders. For now. Давай-ка выбираться отсюда. Привет. Have a seat. Came all this way, least I can do. The Sierra Madre. Beauty, isn't she? She the one who invited you here? Or maybe you didn't catch her voice on the radio.
Woke up confused like some of the others. At least you're still breathing. By the way, don't get up or make any sudden motions, no matter how uncomfortable that chair gets. The cushion's just for show. Очень надеюсь, что заряд направленного действия, а то нам обоим крышка. Sounds like you've done some blue-collar construction work in your life. Your ma must be proud. Still, get up without my permission. I'll blast your ass so far through your head, it'll turn the moon cherry pie red. So, let's keep this sweet and polite, and finish our conversation with no misunderstandings. Я приберегу свои вопросы напоследок. Продолжай, пожалуйста. And that's what I've missed, a rapt audience. Just because I work in entertainment doesn't mean I'm a moron. I heard my necktie beeping. I know what that means. I'm part of this somehow. I want out of this contract. And if you put me in it, I'm not going to be too happy. So whatever's going on here, if you're part of all this, you're taking orders from me. Насколько я могу оценить твою манеру вести переговоры, у тебя не самые сильные карты. What are you talking about? Наши ошейники эти галстуки, как это связано? Если умру я, умрешь ты. That's an interesting clause. That's a real bad contract you have. We have. Теперь, когда мы знакомы лучше, я тебе верю. All right. Looks like marriage finally caught me. I'm listening, partner. What's next, if we're death till we part? Встретимся у фонтана, узнаем, что нам делать дальше. Not leaving me much choice. The fountain, huh? Hope the hologram's still working and the battery's running strong. I'll follow you. I'm not going alone, trust me. Not like I'm a coward or anything. I'm not running around town without an escort. I'm serious. One of the locals catches us, we aren't coming back. And I'd like to keep an eye on you. I know what's out there. It's why I've planted a minefield, shotguns and explosives, all the way on the road to my little boudoir here. So we go together or we're not going at all. I'll split my hand in blackjack when the... Давай. All right, partner. И у нас способность токсикоман. Если вы находитесь в выхе токсичных отходов, то благодаря этой способности время до начала здесь все увеличится на 25%. It's through the cloud, but if I'm with you, I can help you through it. If you didn't already force the lock to the gate. Куда ты? Потрясающе. Куда ты прешь? Идиот. Well, now, if it isn't my... А были и другие, кто хотел попасть в Сьерра Мадре? Tourists, you bet. They don't stay long, and they don't stay alive long. If they survive the cloud, the ghost people, the traps, then greed takes over, and they start sizing each other up for funeral suits. Так все гости побивали друг друга. Sure. First they figure they can get out, escape. Then they start thinking it over, start thinking about how they can have it all. They start weighing the odds, taking risks, and then taking each other out. Bum collars or not. Although, it's odd.
The bomb collars weren't linked before like they are now. Guess someone learned what the problem was. Что случилось с этими людьми? Dead. Either got killed by one of the villa's attractions, locals, or the beautiful weather. Can tell you right now, they didn't stick close to each other, and when they did, they let down their guard at the wrong moment. Some left signposts to others trying to help them out. Just led to them getting killed by someone a little more greedy than they were. Посоветуешь, как лучше пройти? Well, considering my life's on the line too, yeah. A few things. First off, keep everyone together. Keep checking behind you, make sure Можно your стрелять? partners are Нет, followed. наверное, только из двух. Don't let them wander. Also, don't go running crazy everywhere. Almost every inch of this town is lethal. So if you're not sure, take it real slow. And speaking of slow, don't go shouting. Здесь. Эти призраки, а больше тут никого нет? Alive's a tricky word. The locals, the ghost people, not sure it applies to them. They're a little uncivilized. They don't talk much. Пытался с ними договориться. Tried talking to them, bribing them, leaving food. Nothing. In the years since, they haven't changed their approach, but I sure have. They catch you, they drag you into the cloud, and you're not coming back out. After that, having your necktie go off would be mercy. My advice? Stay out of their way. They don't die easy. С ними трудно справиться. You shoot them, they get back up. You stab them, they get back up. That's why I have explosives all over this place. Unless you blow them up, chop them up, disintegrate them, the ghost people don't go down. Not enough bullets in the town to spend on them. So unless you're a real good shot, save one for yourself right before they catch you. Я хорошо стреляю. Один выстрел, один труп. Вот мой подход. Well, you seem like you know how to handle yourself. All right. Once I fired a lucky shot, hit a gas tank one was holding, blew his arm off at the shoulder, and he didn't get back up after that. So if you're that good, don't aim for the head, aim for their bombs. And if you can wait until his buddies are close by, even better. Мне попался твой срон. Зачем ты это делаешь? Why? Survival. I still needed to leave the residential area to scrounge up supplies, and I don't like taking chances. The villa's dangerous. So I left weapons and stims in case I got in a tight spot. And of course, you show up putting your mitts on everything. I suppose this qualifies as an emergency, so I'm not complaining. Mud. Тут бомбы я дал. Ага. Быстрее. Going to be sad to leave the residential district. Don't dive in for too long. Only so much. Так, бежим.
Иди в жопу, скотина. Может, сюда придешь? Those machines, Sinclair's little gifts, lasted longer than he did. If you need food... Well, now, if it isn't my... You sure? I mean, look, you can't just... Да. I can't say it hasn't been... Но я же не могу взять всех. Ну ладно, давай пойдем. Well, now, if it... Давай. The village comm speakers have aged poorly, like the Madre. Pre-war junk. The speakers emit a signal that'll set off your caller if you stay too long. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. Ну давай, я надеюсь, что-то будет хорошее. А у меня что дает? Ремонт плюс 5. Вау. Believe you're fine for this. Зачем он стреляет? Зачем? Окей.
those are my emergency supplies. I mean, I know it. Leave me something. Да, вот Коста, я учу. Я думаю, она ему пригодится. И вот откуда десантироваться-то? Я не понимаю. Клиник. Давай предположим, сюда.